Hi, my dear friends. Today, shall we discuss playing the English gentleman? So, playing the English gentleman is a fourth part of Gandhi's autobiography, My Experiment with the Truth. So, playing the English gentleman is an account of Gandhiji's attempt to blend into English society. So, shall we move into the topic? My faith in vegetarianism grew in me from day to day. So, his faith, my here refers to Gandhi. His faith in vegetarianism. Vegetarianism means the practice of not eating meat or fish. So, that practice faith grew in me from day to day. So, from day to day, that faith grew in Gandhi. So, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാന്ധിജി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. അതായത് ഫിഷും മീറ്റും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വെജിറ്റബിൾ മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ് വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഫെയ്ത്ത്, വെജിറ്റേറിയനിസത്തിനുള്ള ഫെയ്ത്ത് ഓരോ ദിവസം എന്നിലേക്ക് കൂടിക്കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. സോ മൈ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ വെജിറ്റേറിയനിസം ഗ്രൂ ഇൻ മീ ഫ്രം ഡേ ടു ഡേ. Salt's book, Salt here refers to Henry Stephen Salt, and he was a British writer. So Salt's book whetted my appetite for dietetic studies. Whetted means sharpened. So Salt's book sharpened his desire for dietetic study. Dietetic means the scientific study of how food and nutrition affect human health. ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിന് ഫുഡും ന്യൂട്രീഷനും എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ആകും എന്നുള്ളൊരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് ഈ ഡയറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോൾട്ടിൻ്റെ ബുക്ക് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് ഡയറ്റിക് സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ചുള്ള അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഡയറ്റിക് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഗാന്ധിക്ക് കിട്ടി. സോ സോൾട്സ് ബുക്ക് വെറ്റഡ് മൈ ഹിയർ റെഫേഴ്സ് ടു ഗാന്ധി. സോ സോൾട്സ് ബുക്ക് വെറ്റഡ് ഷാർപ്പൻ ഹിസ് ഡിസയർ for dietetic studies. I went in for all the books available on vegetarianism and read them. So what Gandhi did, Gandhi read all the books regarding vegetarianism, all the books regarding vegetarianism he used to read. What are the books he is getting, what are the books available, he used to find out and he will read about vegetarianism. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റേറിയൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബുക്കുകളുണ്ടോ അവൈലബിൾ ആവുന്ന അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗാന്ധി വായിക്കാറുണ്ട്. One of these, so now Gandhi is giving a list of the books he has read. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ബുക്കുകൾ വായിച്ചു വെജിറ്റേറിയൻസിനെ കുറിച്ചൊരു ലിസ്റ്റ് തരുവാണ് നമുക്ക്. So one of these, Howard Williams, The Ethics of Diet, was a biographical history of the literature of human dietetics from the earliest period to the present day. So he tried to make out that all philosophers and prophets from Pythagoras and Jesus down to those of the present age were vegetarian. So he refers to Howard Williams' book, The Ethics of Diet. So it is a biographical history of the literature of human dietetics. From it give an account of vegetarian from earliest period to present day. That means from Pythagoras, from Jesus down to those of the present age. Gandhi is telling all were vegetarian. So ഗാന്ധി വായിച്ച വേറൊരു ബുക്കാണ് ഹൊവാർഡ് വില്യംസിൻ്റെ എത്തിക്സ് ഓഫ് ഡയറ്റ്. അതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ബുക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഹ്യൂമൻ ഡയറ്ററ്റിക്സിനെ കുറിച്ച്. അതായത് മുമ്പുള്ള പീരീഡ് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രസൻറ്റ് ഏജ് വരെ. അതായത് പൈതഗോറസ് ഈസ് ആൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ. സോ പൈതഗോറസ്, ജീസസ്, അവർ മുതൽ പ്രസൻറ്റ് ഏജിലുള്ളവർ വരെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിരുന്നു. വെജിറ്റേറിയൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഹൊവാർഡ് വില്യംസിൻ്റെ എത്തിക്സ് ഓഫ് ഡയറ്റ്. Daughter Anna Kingsford, The Perfect Way in Diet, was also an attraction. Gandhi got another chance to read Daughter Anna Kingsford's book. So the name of the book is Perfect Way in Diet. So Gandhi is telling it was also an attractive book on vegetarianism. സോ വേറൊരു ബുക്ക് ഗാന്ധി റീഡ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ അന്ന കിങ്സ്ഫോർഡിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് വേ ഇൻ ഡയറ്റ്. അതൊരു നല്ല ബുക്കാണ്, അട്രാക്റ്റീവ് ബുക്കാണെന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത്. Dr. Allison's writings on health and hygiene was likewise very helpful. So another book he is telling is Dr. Allison's writings on health and hygiene. So Dr. Allison has written a book on health and hygiene. So that was also very helpful. So Dr. Allison എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും ഹൈജീനെ കുറിച്ചും ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്. അത് റീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നും ഇവിടെ ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട്.
He advocated, he here refers to Dr. Allinson. He advocated to curative system based on the regulation of dietary of patients. Curative system means healing or able to cure diseases. So dietary means diet. Okay, so he advocated, so here the doctor advocate the healing system or the able to cure diseases by regulating the diet of the patient. So patients in the diet regulate ചെയ്ത് ഡിസീസസ് ക്യൂർ ചെയ്യാം എന്ന് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഈ ബുക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. So Dr. Allinson's writings on health and hygiene was likewise very helpful. He advocated a curative system based on the regulation of the dietary of patients. Himself a vegetarian. So himself here refers to Dr. Allinson. Himself a vegetarian, he prescribed for his patients also a strictly vegetarian diet. So the doctor, he himself is a vegetarian and he prescribed those whoever consult him, that patients to them also he prescribed a vegetarian diet. സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. അതേമാതിരി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോടും എന്ത് ഡയറ്റാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ. Himself a vegetarian, he prescribed for his patients also a strictly vegetarian diet. The result of reading all this literature was that dietic experiments came to take an important place in my life. Health was a principal consideration of these experiments to begin with, but later on religion became the supreme motive. So he read all these books. So these books give Gandhi the knowledge that about dietic experiments regarding diet. So he started to give importance in his life for the dietic experiments. And why he gave this importance? He feels health a considerable or important. So he gave all these dietic books or the books regarding diets, he gave importance. സോ ഇവിടെ ഗാന്ധി ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു അറിവ് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ റിലീജിയൻ ബിക്കം ദ സുപ്രീം മോട്ടീവ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റിലീജിയൻ ഓൾസോ പ്ലേഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ റിലീജിയനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ വെജിറ്റേറിയനിസത്തിന്. സോ a question can be asked, what prompted Gandhiji to take up vegetarianism? If a question asked, you have to write from my faith in vegetarianism, and you have to write the list of the books and the authors and what it depicts. So for example, you have to start from Salt book. Henry Stephen Salt was a British writer, and you have to write about his book. And next, Howard Williams. So like that, you have to give an explanation what is given in this paragraph. So in short, Gandhiji, what is given in this paragraph is Gandhiji was a strict vegetarian. He had several books on vegetarianism. He learned that all philosophers and prophets, philosophers means philosophers means tattvachiന്തകർ, prophets means who പ്രവാചകന്മാർ. So he learned that all philosophers and prophets from Pythagoras, so that means he is an ancient Greek philosopher, and Jesus, and even in the present age were vegetarians, and religion also played important role in Gandhi's faith in vegetarianism. So Gandhi studied different books on health and hygiene. So he is giving a list, which are the books: Salt book, then Howard Williams, The Ethics of Diet, Dr. Anna Kingsford, The Perfect Way in Diet, and Dr. Allinson's writings on health and hygiene. So in conclusion, he realized health and religion plays an important റോൾ ഇൻ വൺസ് ലൈഫ്. സോ ഗാന്ധി ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. അതേമാതിരി നിറയെ വെജിറ്റേറിയനിസ്റ്റിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്തുള്ള ബുക്കുകൾ വായിച്ചു. അതുമാതിരി ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? പണ്ടുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സ്, പ്രൊഫറ്റ്സ്, അതായത് പൈതഗോറസ്, ജീസസ്, ഫ്രം പ്രസൻറ്റേജ് ടിൽ ടു പ്രസൻറ്റേജ് എല്ലാവരും ഒരു വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതുമാതിരി റിലീജിയനും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഗാന്ധി കൊടുത്തിരുന്നു. സോ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് ഈസ് വാട്ട് പ്രോംപ്റ്റഡ് ഗാന്ധിജി ടു ടേക്ക് അപ്പ് വെജിറ്റേറിയനിസം. Shall we move to the next? Meanwhile, my friend had not ceased to worry about me. Had not ceased meaning is continued, something continued without stopping. So meanwhile, my friend means Gandhi's friend. So Gandhi friend, he loves Gandhi very much. So he continued to worry about him. Continued to worry about whom? Gandhi. So why he worried? It depicts in the next lines.
സോ ഹിസ് ലവ്, ഇവിടെ ഗാന്ധിയുടെ ഫ്രണ്ട്, ഇവിടെ ഗാന്ധിയുടെ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഗാന്ധിജിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് വറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ട് വറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് ഇനി പറയുന്നുണ്ട്. His love for me, his means friend. His love for me here refers to Gandhi. So his love for me led him refers to friend. His love for me led him to think that if I persisted in my objections to meat eating, I should not only develop a weak constitution but should remain a duffer, because I should never feel at home in English society. So if I persisted means if I continued in my objection, means in disinterest to meat eating. So that means he doesn't like to eat meat. Gandhi doesn't like to eat meat. Already we saw that he is a pure vegetarian. So if I continued in my disinterest, in my objection to meat eating, I should not only develop a weak constitution. So the friend thought that if he is not eating meat and if he is continue in continue as a vegetarianism, what will happen? He will develop a weak constitution. Weak constitution means someone who is not healthy. For that we refer weak constitution. But should remain a duffer. Duffer means failure in his attempt to blend into English society. In English society, we can't say that all are vegetarians. They used to, most of them will eat meat, fish. So they are non-vegetarianism, most of them. So Gandhi, he is a vegetarian, and if he is following this, he will be a duffer, and that means he will be a failure in his attempt to blend into English society. He can't blend into the English society. So his friend worried. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രണ്ടിന് ഒരു വറി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, അതായത് ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതായത് ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ടു മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, മാംസഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ എന്താകും, ഒരു വീക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകും. അതായത് വലിയ നോട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ, വലിയ ഹെൽത്തിന് വീക്കാകും. അതായത് സമൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് ഹെൽത്തി എന്നാണ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. മീറ്റൊന്നും കഴിക്കാത്ത ഒരാൾ വലിയ ഹെൽത്തി അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പം സമൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് ഹെൽത്തി എന്നുള്ളതിനാണ് വീക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ എന്താകും, ഡഫർ ആകും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല, ബ്ലെൻഡ് ആവാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് ഒക്കത്തില്ല എന്നും വിചാരിച്ചു. So meanwhile my friend had not ceased, that means continued to worry about me. So his love for me led him to think that if I persisted in my objections to meat eating, I should not only develop a weak constitution but should remain a duffer, because I should never feel at home in English society. When he came to know that I had begun to interest myself in book on vegetarianism, he was afraid lest means for fear that these studies should muddle my head. Muddle means confuse or distract my head, that I should fritter my life away in experiments, forgetting my own work. So fritter means waste time. So what happened here is, his friend understood that he is getting so much interest in vegetarianism books, reading vegetarianism books. So what he thought is, these knowledge of these books will confuse or muddle Gandhi's head, and what he is if he is reading all these books, okay, reading book is good, but reading a particular book which about regarding vegetarianism, so what the friend thought that he is wasting time by doing these experiments, and he is forgetting my own work. Means what, he is not here in London to study these books on vegetarianism. He has another purpose, but here what he is doing, he is giving importance to vegetarianism and studying all these books. So and become a crank means an unpleasant person, or a person who have strange ideas. For that, a person who have strange ideas, for that person we will call crank. So Gandhi realizes that he should concentrate on his studies. So ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, when he came to know, അതായത് ഫ്രണ്ടിന് മനസ്സിലായി ഗാന്ധിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുള്ള് എന്താണ്, സ്റ്റഡീസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, സ്റ്റഡീസ് ഓൺ വെജിറ്റേറിയനിസം. അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്, ഷുഡ് കൺഫ്യൂസ് മൈ ഹെഡ്, അതായത് ഇത് വായിച്ച് കൺഫ്യൂസ് ആവും, മഡിലാവും, അതായത് ഡിസ്ട്രാക്ട്. ഗാന്ധി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ലണ്ടനിൽ, ഇതെല്ലാം വായിച്ച് പഠിക്കാനാണോ? അല്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വായിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ
അതിനകത്തുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരും, സ്റ്റഡീസിലെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ പോകും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ഫ്രിറ്റർ മൈ ലൈഫ് എവേ ഇൻ എക്സ്പെൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് he himself is telling that he is wasting time by reading these experiments on vegetarianism. Okay. He therefore made one last effort to reform me. He refers to Gandhi's friend. So he therefore made one last effort to reform me. He one day invited me to go to the theatre. Before the play, we were to dine together at the Holborn restaurant. To me, a palatial place. Palatial means largely decorated like a palace. And the first big restaurant I had been to since leaving the Victorian Hotel. The stay at that hotel had scarcely been a helpful experience, for I had not lived there with my wits about me. Above one question I left. Why was his friend concerned about his vegetarian? If a question asked, you have to write the above paragraph. Above paragraph means meanwhile my friend had not ceased to worry about me. From that onwards you have to write. So he therefore made one last effort to reform me. So the friend understood. He is completely indulged in reading the books of experiments regarding vegetarianism. So he tried to reform Gandhi. So he need to make a change in Gandhi. So he therefore invited Gandhi to a theatre, and they decided before the play they will dine together at the Holborn restaurant. They went to Holborn restaurant for the dine, and the restaurant is described as palatial, palace like, largely decorated. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിന് മനസ്സിലായി ഗാന്ധി കുറേ ബുക്കുകൾ, അതായത് ബുക്കെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റേറിയൻസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഗാന്ധിയുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഗാന്ധിയെ റിഫോം ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയി പ്ലേ കാണാം, മേ ബി എ ഡ്രാമ കാണാൻ പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഹോൾബൺ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ പോയി. ആ ഹോട്ടലിനെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് പാലഷ്യൽ ലൈക്ക്, അതായത് പാലസ് പോലെ നല്ല ലാർജ്ലി ഡെക്കറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു ഹോൾബൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. The friend had planned to take me to this restaurant, evidently imagining that modesty would forbid any questions. So Gandhiji's friend thought that in the midst of other diners, Gandhi's modesty would forbid him from asking any question. So ഇതുമാതിരി ഒരു ലാർജ്ലി ഡെക്കറേറ്റഡുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മോഡസ്റ്റി ഹിയർ റെഫേഴ്സ് ടു ഷൈനസ് ഓർ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്. If they are there, if both of just think that both of them are in Holborn restaurant, and the friend thought that while sitting there, Gandhi's shyness will forbid from asking any questions. So he want Gandhi to experience the non-veg also. That's why actually he took Gandhi there. So the friend had planned to take me to the restaurant, evidently imagining that modesty would forbid any questions. So ഗാന്ധിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഗാന്ധിയെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി. ആക്ച്വലി ഗാന്ധിയുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഗാന്ധിയെ നോൺ വെജ് ട്രൈ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഗാന്ധിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്താ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഗാന്ധിയുടെ ഷൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് വന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടയും എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഹി വിൽ ട്രൈ ടു ഈറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. So okay, and it was a very big company of diners. Diners means a person who is eating. So it was a very big company of diners, in the midst of which my friend and I sat sharing a table between us. So they both sat in the midst of diners. Diners means a person who is eating. സോ അവർ ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിയുടെ ഫ്രണ്ടും നിറയെ പേര് അവിടെ കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്കൊരു പ്ലേസ് കിട്ടി. ആ ടേബിളിൽ അവരും ഇരുന്നു. The first course was soup. I wondered what it might be made of, but dared not ask the friend about it. So I therefore summoned the waiter. My friend saw the movement and sternly asked across the table what was the matter. So the first course was soup. So first they served soup. So I wondered what it might be made of. So Gandhi wondered. So Gandhi, he has a doubt what it might be made of. So Gandhi was hesitant to take soup because he was not sure whether it was vegetarian soup or non-vegetarian soup. So the first course they served was soup, and he was hesitant to take that soup. So I therefore summoned the waiter. That means he asked the waiter. So he want to clarify his doubt. So he asked that waiter. So my friend saw the movement. So my friend, he saw what Gandhi is doing, and sternly, in a serious manner, asked
across the table. A serious manner asked across the table, what was the matter? So Gandhi friend showed his anger at his actually, but that was for time being. Here you will understand. So the first course was soup. Okay, with considerable hesitation. With considerable hesitation means delay or doubt. I told him. So Gandhi told to his friend that I wanted to inquire of the soup was a vegetarian soup. So with a hesitant, with a doubt, Gandhi told to his friend, I want to ask the waiter whether the soup they are serving is a vegetarian or a non-vegetarian soup. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഗാന്ധിയുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, സൂപ്പ് വെജാണോ നോൺ വെജാണോ അവർ സെർവ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഞാൻ വെയിറ്ററിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നത്. You are too clumsy for decent society, he passionately exclaimed. So you are too clumsy means you are awkward. Decent society here refers to the English society. So what did his friend say? You are too clumsy, you are too awkward for decent. നിങ്ങളൊരു awkward ആണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിക്ക് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത്. He passionately exclaimed, if you cannot behave yourself, you had better go, feed in some other restaurant and await me outside. So this delighted me. So what did his friend say? If you cannot behave yourself, you had better go. Okay, Gandhi, he's not comfortable to sit here because he has doubt whether the soup is veg or non-veg. Actually, the friend want to make Gandhi try non-veg food. So what the friend said, you cannot behave yourself, so you better go feed in some other restaurant and await me outside. So എവിടെയെങ്കിലും വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഔട്ട്സൈഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു. This delighted me, but Gandhi he is very happy. Delighted me means he became very happy. Out I went. So Gandhi went outside. There was a vegetarian restaurant close nearby. So he saw a vegetarian restaurant nearby, but it was closed. പക്ഷേ അത് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. സോ ഗാന്ധി വെളിയിൽ പോയി വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അവിടെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് അടച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. സോ ഐ വെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഫുഡ് ദാറ്റ് നൈറ്റ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഗാന്ധി ഡിഡിൻ ഈറ്റ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് നൈറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് അടച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി അന്ന് നൈറ്റിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇട വന്നില്ല. I accompanied my friend to the theatre, but he never said a word about the scene I had created. On my part, of course, there was nothing to say. So, after he met his friend and they both went to the theatre and he never said a word. ഗാന്ധി പെരുമാറിയതിനെക്കുറിച്ചോ ബിഹേവ് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചോ ഒരു വാക്ക് പോലും ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചില്ല. അതുമാതിരി ഓൺ മൈ പാർട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ വാസ് നത്തിങ് ടു സേ. സോ ഗാന്ധി ഓൾസോ he has nothing to say about the things happen in the restaurant also. So that was the last friendly tussle we had. It did not affect our relation in the least. I could see and appreciate the love by which all my friends' efforts were actuated. Actuate means motivate, stimulate. And my respect for him was all the greater on account of our differences in thought and action. So all the incident that happened in the restaurant, he refers here. That doesn't make a change in our relation. So Gandhi's relation with his friend was always cordial. So here it is telling that my respect for him was all greater on account of our differences in thought. They both have different thoughts. Thoughts, but they both have love towards them and they respect each other. സോ എന്താ പറയുക, ഇതിനു മുമ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. അവർക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റും അതേമാതിരി സ്നേഹവും എല്ലാം അതേമാതിരി തന്നെ നിലനിന്നു. But I decided that I should put him at ease. Him here refers to Gandhi's friend. But I decided that I should put him at ease, that I should assure him that I would be clumsy no more, but try to become polished and make up for my vegetarianism by cultivating other accomplishments which fitted me for polite society. And for this purpose, I undertook that all too impossible task of becoming an Englishman. So after this incident, what Gandhi decided? So Gandhi decided that he should make him feel calm. He should make his friend comfort. That he made sure that he no longer will be clumsy. So he no longer will be awkward, and he tried to become polished and make up for my vegetarianism by cultivating other efforts fitted for
പൊളൈറ്റ് സൊസൈറ്റി. സോ ഗാന്ധി എന്താ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധി എന്ത് വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിനെ കംഫർട്ട് ചെയ്യണം, ഫീൽ ചെയ്യണം, കാം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം, ഗാന്ധി തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഗാന്ധി ഒരു ക്ലംസി ക്യാരക്ടർ അല്ല, ഗാന്ധി ഓക്വേർഡ് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് ഗാന്ധി തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് അതേമാതിരി ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഓൾറെഡി ഹീ ഈസ് വെജിറ്റേറിയൻ, ഓക്കെ, ഹി നീഡ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് അതർ എഫേർട്ട് ടു ഫിറ്റ് ഫോർ ദ പൊളൈറ്റ് സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, അത് മാറ്റാനൊക്കത്തില്ല, അതിന് പകരം വേറെ എന്തൊക്കെ ഈ പൊളൈറ്റ് സൊസൈറ്റി ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഫിറ്റ് ആകാം, ബ്ലെൻഡ് ആകാം ഗാന്ധിക്ക്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധി ചിന്തിച്ചു ട്രൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഐ അണ്ടർടുക്ക് ദാറ്റ് ഓൾ ടു ഇമ്പോസിബിൾ ടാസ്ക് ഓഫ് ബിക്കമിങ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ജെന്റിൽമാൻ. സോ വെജിറ്റേറിയൻ അതിനെ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനൊക്കത്തില്ല, ഹീ സ്ട്രിക്റ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ. അതർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനൊക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഗാന്ധി ആലോചിച്ചു. അതായത് ഇൻ ഷോർട്ട്, ടു പ്ലീസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടു മേക്ക് അപ്പ് ഫോർ വെജിറ്റേറിയനിസം, ഗാന്ധി ട്രൈ ടു കൾട്ടിവേറ്റ് അതർ ഹാബിറ്റ്സ് ടു ബിക്കം ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ജെന്റിൽമാൻ. The clothes after the Bombay cut that I was wearing were, I thought, unsuitable for English society. I here refers to Gandhi. And I got new ones at the army and navy store. So, Gandhi, he used to wear the Bombay cut clothes, which he thought were not suitable for English society. So, he decided to alter his style of dressing. So, first thing, he tried to change his the Bombay cut clothes. So ഗാന്ധി ബോംബെ കട്ട് ക്ലോത്ത്സ് ആണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം അത് ആദ്യമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് പോലെ എവിടെ നിന്നാണ് പോയി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചത്? ന്യൂ വൺസും ആർമി നേവി സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് പോയി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു. So the clothes after the Bombay cut that I was wearing were, Gandhi thought, unsuitable for English society, and I got new ones at the army and navy stores. I also went in for chimney pot hat costing 19 shillings. So another next thing he bought another വാങ്ങിച്ചത് hat. എന്ത് ഹാറ്റാണ്? ചിമ്നി പോട്ട് ഹാറ്റ്. അതിന് എത്ര രൂപയായി? 90 shillings. He gave 90 shillings. An excessive price in those days. He himself is telling it's an excessive price. So not content with this, I wasted 10 pounds to an evening suit made in Bond Street, the center of fashionable life in London. So the center of fashionable life in London is the Bond Street, and he went there and he wasted 10 pounds to buy an evening suit. So fashionable street ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ പോയി 10 pounds വേസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഒരു ഈവനിങ് സൂട്ട് വാങ്ങിച്ച്. And got my good and noble-hearted brother to send me a double watch chain of gold. So Gandhi asked his brother to send him a double watch chain of gold. So അതുമാതിരി ഗാന്ധിയുടെ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നതാണ്? ഡബിൾ വാച്ച് ചെയിൻ ഓഫ് ഗോൾഡ്. ഇതെല്ലാം എന്തിനായി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹി ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഗാന്ധിയെ തന്നെ മാറ്റുകയാണ്. I was not correct to wear a ready-made tie and learned the art of tying one for myself. So he was not correct to wear so he thought that he doesn't want to wear a ready-made tie. So he learned the art of tying for he himself. So ready-made tie ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തി. art of tying one for myself means തനിയെ നമ്മൾ ടൈ വെയർ ചെയ്യത്തില്ലേ? റെഡിമെയ്ഡ് ടൈ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പിള്ളേർ റെഡിമെയ്ഡ് ടൈ ജസ്റ്റ് വെക്കുന്ന ഒരു ടൈ ആണ്. മീൻസ് ജസ്റ്റ് ടൈ കെട്ടാതെ ജസ്റ്റ് അത് ഈസിയാണ്. അതല്ലാതെ ടൈ എങ്ങനെ കെട്ടണം എന്നുള്ള ആർട്ട് ഗാന്ധി പഠിച്ചു. സോ I was not correct to wear a ready-made tie. So I learned the art of tying one for myself. While in India, the mirror had been a luxury permitted on the days when the family barber gave me a shave. Here, I wasted 10 minutes every day before a huge mirror, watching myself arranging my tie and parting my hair in the correct fashion. So here Gandhi is telling, while in India, while the barber used to come to his home to shave him, mirror was used or permitted. Okay, so in India, the mirror had been a luxury permitted on those days when the family barber, each family they have a barber. So when they came, so it is a luxury permitted mirror is it. Here I wasted 10 minutes every day before a huge mirror. So here in London, I am wasting my 10 minutes. What he is doing in a huge mirror? He is standing in front of the huge mirror and watching himself and arranging his tie and parting. He is arranging his hair in the correct fashion to fit for the English society. എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫാമിലിക്കും ബാർബേഴ്സ് കാണും, ഷേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ കാണും.
അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പം അവർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ എന്നതാ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി, കണ്ണാടി ഒരു ലക്ഷറി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ. ആ കണ്ണാടി നോക്കി ഷേവ് ചെയ്യുന്നതും അതുമല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ലണ്ടനിൽ എന്താണ് 10 മിനിറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഗാന്ധി കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ടൈ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുമാതിരി ഹെയർ എല്ലാം ഒതുക്കി നീറ്റാക്കി പെർഫെക്റ്റാക്കി കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫാഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ ഹീസ് വേസ്റ്റിംഗ് ഹിസ് 10 മിനിറ്റ്സ് ഹിയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിറർ. സോ each time the hat was put on and off. So each time the hat was put on and off, the hand would automatically move towards the head to adjust the hair. Not to mention the other civilized habit of the hand every now and then operating for the same purpose when sitting in Polish society. So here what he is telling is each time when he take the hat, the put on, when he wear and when he take put off. So what he is doing, he is automatically moving towards the head to adjust the hair. So ഓരോ സമയം ഓരോ നേരവും സമയമല്ലല്ലോ, ഓരോ നേരം ഹാറ്റ് തൊപ്പി മാറ്റുമ്പോഴും വെക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ആ ഹെയർ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഹാൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അപ്പോൾ തൊപ്പി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുടി കുറച്ച് ആ വെച്ചിരുന്ന പൊസിഷൻ മാറുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുമാതിരി വെക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണെന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത്. So Gandhi desired to alter his style of dressing. So from this we understand all these changes happen in Gandhi. So as if all this were not enough to make me look the thing, I directed my attention to the other details that were supposed to go towards the making of an English gentleman. So now the dressing sense, everything changed. So I was told it was necessary for me to take lessons in dancing. The next step he has taken is he took lessons in dancing, French and elocution. ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാരയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽസ് മാറ്റിയത് എന്താണ്. അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ബ്ലെൻഡ് ആകാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ഹി ഡിഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈല്, ഹെയറിൻ്റെ കാര്യം, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അതെല്ലാം പറയണം. As if all these were not enough to make me look the thing, I directed my attention to the other details that were supposed to go towards the making of an English gentleman. So he was not satisfied. So he wants to make him to be a perfect Englishman. So what did he do? He started to take lessons in dancing, French and elocution. സോ ഗാന്ധി ലെസൺസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി, ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഫ്രഞ്ച്, എലക്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. French was not only the language of neighboring France, but it was a lingua franca of the continent over which I had a desire to travel. So he decided to travel there. So he decided to travel to that continent. So French was not only the language of neighboring France. ഫ്രഞ്ച് എന്നുള്ളത് നെയ്ബറിങ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ അത് എന്താണ്, ഇറ്റ് വാസ് എ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക. ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക മീൻസ് എ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ group of people who speak different languages. So it refers to a language used for communication വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് between group of people. Those are speaking different language, but for them they are using a common or used for communication. A common language is used for communication, common communication, that is lingua franca. So I decided to take dancing lessons at a class and paid down $3 as fees for a term. So he started to take dancing lesson എടുക്കാൻ ഡാൻസിങ് ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ തുടങ്ങി. അതിന് എത്രയാണ് ഫീ കൊടുത്തത്? $3 ഒരു ടേമിന് $3. I must have taken about 6 lessons in 3 weeks. So he wanted to take 6 lessons. 3 weeks, 6 lessons he wanted to take. So but it was beyond me to achieve anything like rhythmic motion. So he is telling himself that it was beyond me means unable to understand. It was difficult to understand. So to achieve the anything like rhythmic motion. So apart from changing his clothes, Gandhi also tried to imbibe other aspects of British culture. So he started taking lessons on dancing, violin, French and elocution. I could not follow the piano. So first he told us about the dancing lesson. Next he is telling about the piano class. I could not follow the piano and hence found it impossible to keep time. What then was I do? So he first told about the dancing class and he told that it is difficult to achieve anything like rhythmic motion. And second he is telling about the piano class. In a second എന്താ പറയുക, piano class നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. And what he said, he found it impossible to keep time. So what then was I do? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? The recluse in the fable is a short story.
So moral story. Recluse in the fable kept a cat to keep off the rat, and then a cow to feed the cat with milk, and a man to keep the cow, and so on. My ambition also grew like the family of the recluse. So what did the recluse do? What are its implications for Gandhiji's life? A question can be asked. So to keep away the rat means to stay away. To keep away the rat, the recluse had to keep a cat. അതായത് എലിയെ തീർത്താൻ വേണ്ടി, എലിയെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി റെക്ലൂസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ക്യാറ്റിനെ വീട്ടിൽ വളർത്തും. ആൻഡ് ദെൻ എ കൗ ടു ഫീഡ് ദ ക്യാറ്റ് വിത്ത് മിൽക്ക്. ഇനി പൂച്ചയ്ക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? പൂച്ചയ്ക്ക് പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കൗവിനെ വളർത്തും. ഹി ഓൾസോ ഹാഡ് ടു കീപ്പ് എ മാൻ ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ കൗ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി കൗവിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ നിർത്തും. ടു കീപ്പ് എ മാൻ, ഒരാളെ നിർത്തും. ഗാന്ധി ഓൾസോ ഡിഡ് ദ സെയിം തിങ്. സോ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഗാന്ധി ഇതേമാതിരി സെയിം അതാണ് ചെയ്തത്, ഇതേപോലെ ഇതാ ചെയ്തത്. അതായത് to become like an English gentleman, he started taking lessons in music, dancing, to learn French and elocution. Then he had to pay money for these lessons and to buy several books also. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആകാൻ വേണ്ടി, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ജെന്റിൽമാൻ ആകാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തത്? മ്യൂസിക് പഠിച്ചു, ഡാൻസ് പഠിച്ചു, ഫ്രഞ്ച്, എലക്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു. ഇനി അതിന് വേണ്ടി അതൊക്കെ ചുമ്മാ പഠിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല. അതിന് മണി പേ ചെയ്യണം. എന്തിന്? ഈ ലെസൺസ് എല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി. ബട്ട് ലേറ്റർ ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ അൺനെസസറി. പിന്നെ ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം അൺനെസസറി, ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിക്ക് ഇതെല്ലാം അൺനെസസറി ആണ് തോന്നിയെന്നുള്ളത് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. So what was the ambition of the speaker here? So he wanted to become, speaker here refers to Gandhi. So he wanted to become a refined English gentleman. So recluse referred to in this line was Gandhi was doing one thing after another thing. So recluse, what they did one thing after another thing. Like the same way Gandhi also doing one thing after another thing to solve one supposed problem. So ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റെക്ലൂസ് ചെയ്ത പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്യാറ്റിനെ തുരത്താൻ വേണ്ടി റാറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാറ്റിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൗവിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ, അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റെക്ലൂസിനെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. I thought I should learn to play the violin in order to cultivate an ear for Western music. So first talk about dance, next about piano. Now he is talking about the violin. So I thought I should learn to play the violin in order to cultivate an ear for Western music. So I invested $3 in a violin and something more in fees. So he bought a violin and he also gave some money as a fees also. So violin വാങ്ങിച്ചു, കുറച്ച് ഫീസും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. I sought a third teacher to give me lessons in elocution and paid him a preliminary fee of a guinea. Guinea means worth £1 or 1 shilling. So he paid the fee. So he searched and find out another teacher, third teacher, for what? To give lessons for elocution. So he want to study elocution. So he searched and find out another teacher, third teacher, and he gave preliminary fee also. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗാന്ധി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എലക്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു. അത് എലക്യൂഷൻ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു. അതേമാതിരി ഒരു ടീച്ചറിനെ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു, കണ്ടുപിടിച്ച് തേർഡ് ടീച്ചർ, അടുത്തൊരു ടീച്ചർ, അങ്ങനെ ടീച്ചറിന് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള ഫീയും കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റുള്ള ഫീയും കൊടുത്തു. അത് എത്ര വർത്ത്? ഗിനിയ, അതായത് ഒരു £1 അല്ലെങ്കിൽ 1 shillingൻ്റെ വർത്തുള്ള ഗിനിയ, അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഗിനിയ. He recommended Bell's, so this teacher, he here refers to that teacher. He recommended Bell's Standard Elocutionist as a textbook, which I purchased. So he told Gandhi to buy Bell's Standard Elocutionist textbook, and he purchased that book also. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയിലേക്ക് ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബെൽസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലക്യൂഷനിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ബുക്ക് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അതും ഗാന്ധിജി വാങ്ങിച്ചു. And I began with a speech of Pitts. So he started to read with a speech of Pitts. പിറ്റ്സിൻ്റെ സ്പീച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് അത് കൊടുത്തിരുന്നത്, അതാണ് റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Mr. Bell rang the bell of alarm in my ear and I awoke. Explain. A question can be asked. Mr. Bell rang the bell of alarm in my ear. So he read the book and he found out something. സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബെൽ റാങ് ദ ബെൽ ഓഫ് അലാം ഇൻ മൈ ഇയർ ഐ അവോക്ക്, അത്രേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലക്യൂഷനിസ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഗാന്ധിജിക്ക്? അതാണ് ആൻസർ. ഗാന്ധിജി ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ലെസൺസ് ഇൻ എലക്യൂഷൻ ടു ബിക്കം ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ജെന്റിൽമാൻ ആൻഡ് വാസ് ടോൾഡ് ടു ഗെറ്റ് ബെൽസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലക്യൂഷൻ as a textbook. So he wanted to become an English gentleman and his teacher told him to purchase the Bell's book
But as he started reading the book, he understood that he was chasing a false ideal. He realized that he was in England to study. So after reading this book, he got an idea that he is wasting his time, his money for a false ideal. Why he must become an English gentleman? സോ അത് വായിച്ച് ആ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പം ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായി ഗാന്ധി ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന എല്ലാം വേസ്റ്റാണ്. എന്തിനാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ജെന്റിൽമാനെ പോലെ ആകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷ് കാരണം ഗാന്ധി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ജെന്റിൽമാൻ ആകാൻ വേണ്ടിയല്ല. സോ ഐ ഹാഡ് നോട്ട് സ്പെൻഡ് എ ലൈഫ് ടൈം ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. ഐ സെറ്റ് ടു മൈസെൽഫ് ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ടു സ്പെൻഡ് എ ലൈഫ് ടൈം ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. ഐ സെറ്റ് ടു മൈസെൽഫ്. സോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഫുൾ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആര് പറഞ്ഞു? ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. വാട്ട് ദെൻ വാസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എലക്യൂഷൻ? ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ്? ഞാൻ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈ എലക്യൂഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? ആൻഡ് ഹൗ കുഡ് ഡാൻസിങ് മേക്ക് എ ജെന്റിൽമാൻ ഓഫ് മീ? ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആകുന്നത്? ദ വയലിൻ ഐ കുഡ് ലേൺ ഈവൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. വയലിൻ എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പഠിക്കാം, ഇന്ത്യയിൽ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം. അത് ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് എന്താ ആവശ്യം? I was a student and ought to go on with my studies. I should qualify myself to join the Inns of Court. Inns of Court means English law school. So ഇവിടെ ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്തിനാ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്, ഞാൻ ഇതിനല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ മൈസെൽഫ് ടു ജോയിൻ ദ ഞാൻ ഇൻസ് ഓഫ് കോർട്ടിൽ പോകണം, അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലോ സ്കൂളിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പഠിക്കണം. അതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ he was getting himself engaged in instead were nothing to do with the studies but to fit in English society. Why he was not going to be forever? It became clear to him that he should rather be a man of character. അപ്പോൾ ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം വേസ്റ്റാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ജെന്റിൽമാൻ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വന്നിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാനാണ്. ഒരു ക്യാരക്ടർ മസ്റ്റ് ബി ഗുഡ്. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ജെന്റിൽമാൻ ആകണം എന്നില്ല അവരുടെ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. So if my character made a gentleman of me, so much the better. Otherwise, I should forgo the ambition. These and similar thoughts possessed me, and I expressed them in a letter which I addressed to the elocution teacher, requesting him to excuse me from further lesson. I had taken only 2 or 3. So he understand these all are he's wasting time. So what he did? So by reading the Bell's book, he understand and he wrote a letter to the elocution teacher that he is not. Furthermore he won't attend the class. സോ നമ്മുടെ ഗാന്ധി എന്താ ചെയ്ത് എലക്യൂഷൻ ടീച്ചറിനൊരു ലെറ്റർ എഴുതി ഞാനിനി ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ റോട്ട് എ സിമിലർ ലെറ്റർ ടു ഡാൻസിങ് ടീച്ചർ. അതേമാതിരി അതേമാതിരി ഒരു ലെറ്റർ നമ്മുടെ ഡാൻസിങ് ടീച്ചറിനും എഴുതി. And went personally to the violin teacher with a request to dispose means hand over or throw away. We can't say hand over of the violin for any price it might fetch. So he wrote letter to elocution teacher and dancing teacher, but he went personally to violin teacher and he requested to hand over his violin. He bought violin, so he wanted to hand over the violin to anyone. So he went personally to the violin teacher and requested. സോ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയലിൻ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ലെറ്റർ എഴുതിയില്ല, പേഴ്സണലി പോയി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാരണം ഓൾറെഡി വയലിൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇതൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വയലിൻ വെച്ചിട്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത് എന്ത് കാശാണോ കിട്ടുന്നത് അത് വാങ്ങണം. She was rather friendly to me. She here refers to the violin teacher. She was rather friendly to me, so I told her how I had discovered that I was pursuing a false ideal. Pursuing here means following. So here Gandhi told to the violin teacher that he was following a false ideal. സോ ഇവിടെ ഗാന്ധിയുടെ വയലിൻ ടീച്ചറിനോട് മാത്രം പറയും. വയലിൻ ടീച്ചറോട് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഫോൾസ് ഐഡിയലിൻ്റെ പുറകെ പോയി എൻ്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഐ ഹാഡ് ഡിസ്കവർഡ്. ഐ ഹാഡ് ഡിസ്കവർഡ് മീൻസ് ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞാൻ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ആ ബെൽസിൻ്റെ ബുക്ക് വായിച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതും പറയും. She encouraged me in the determination to make a complete change. So the violin teacher encouraged him. ആരാ? ഗാന്ധിയ. What is the infatuation that Gandhi says lasted about 3 months? A question can come. What is the infatuation that Gandhi says lasted about 3 months? So this infatuation must have lasted about 3 months. The punctiliousness in dress persisted for years, but henceforth I became a student. And the punctiliousness means very careful, means or to behave correctly. In dress persisted means continued for years, and henceforward that from that time on I became a student.
In this passage, Gandhi has written about his life as a student in England. So the essay explores themes of identity, don't forget identity, acceptance, change, perception and tradition. So I hope my explanation is clear for you. If you feel this video useful, please subscribe and support me and share with your friends. Have a nice day. Thank you.